vagus nerve. Mainly vagus, there are other also. So the neurotransmitter in parasympathetic nervous system, acetylcholine, ঠিক আছে, and sympathetic noradrenal, ঠিক আছে. So this enteric nervous system can act independently. If the innervation is being lost, the central innervation is being lost, it can function on its own. So with this knowledge, let's go forward. So you can see this extrinsic nervous control, that is through this vagus nerve and some fibers from T5, T10. Then there is this intrinsic nervous system. So this intrinsic nervous system in empty stomach, during fasting condition, there are some pacemaker cell known as interstitial cells of Kajol. So they produces periodic contraction. ঠিক আছে, they produces periodic contraction. So these contraction are produced to clear off anything that is there in the gut. বুঝেছিস? কিছু বলবি? So that is when that is in empty stomach. এখানে আর কিছু নেই, ঠিক আছে. So this is a picture from your KDT. So when there is food within the stomach, this is the luminal part, there is irritation of the bowel valve. So what happens, there is this enterochromaffin cells. Enterochromaffin cells release neurotransmitter 5-HT. ঠিক আছে. So one signal goes to the CNS. The second signal, there are two types of nerves, interneurons. One is the excitatory interneuron, another is the inhibitory interneuron. So when excitatory interneuron gets excited, it releases acetylcholine that leads to stimulation of the smooth muscle and contraction. And when inhibitory interneuron gets excited, it produces NO that inhibit the release of neurotransmitter, and that leads to relaxation. Now there is something wrong in this picture. You see, the excitatory and inhibitory neurons are making synapses with the same neuron. It is not like that. So here you can get some better idea. So when this interneuron is being excited, one segment is being excited, the other segment is being inhibited. So this segment starts to contract and this segment starts to relax. There is an alternation of contraction and relaxation, which produces the peristalsis that drives the whatever that is there within the gut. So the GI tract produces several secretion. ঠিক আছে. So what will happen, so let's modify it a little bit. So GI tract produces several secretion. Whatever there is in the gut, a part of it is absorbed and a part of it is eliminated, excreted. So this absorption from the GI tract depends on the length of the tract, time the amount of substance remain in the tract, and the consistency of the GI tract. ঠিক আছে.
So let's suppose that there is rapid contraction and relaxation. In other words, there is massive kinetics of the GI tract, increased peristalsis. What will happen? অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, ঠিক আছে, ঠিকঠাক মতন অ্যাবজর্পশন হবে না। সো দ্যাট মে লিড টু malnutrition, ঠিক আছে, দ্যাট মে লিড টু ডায়রিয়া, ঠিক আছে। We are concerned with diarrhea today. Malnutrition is a very correct word. Case number 2, let's suppose that there is excess of secretion in the GI tract. What will happen? Excess of secretion in the GI tract. So infection তো কারণে হচ্ছে, ঠিক আছে। So there may be diarrhea, ঠিক আছে। অনেক সিক্রিশন হচ্ছে, leads to increase in volume, change in consistency of the stool and diarrhea. There is loss of integrity of the GI tract. Let's say there is some infection leading to damage of the mucosal wall. What will happen? Diarrhea, ঠিক আছে। Or say part of the gut is being removed for whatever be the reason. Have you heard of bariatric surgery? Bariatric surgery শুনেছিস কি? একটা পোরশন কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় মোটা সোটা লোকেদের জন্য। Part of the GI tract is being removed so that the obesity can be controlled, ঠিক আছে। Or let's say there is some CA, some carcinoma growth in the GIT, part of it is removed, ঠিক আছে। So the consistency of the GIT is altered, will lead to diarrhea, ঠিক আছে। So these are the main causes of diarrhea, main underlying pathologies of diarrhea. So what causes it? Same picture. So here you can see gut microbiota. So what is the function of this gut microbiota? So these are usually commensal organisms. It's there in your stomach, but it is not producing any adverse effect. These are commensal organisms. They produce some vitamins like vitamin K, and they break down long chain fatty acid into butyric acid. Butyric acid is used by the gut epithelium. The colonic epithelium uses butyric acid, that is food, ঠিক আছে। So they also have an additional function, they prevent growth of pathogenic organism. If any pathogen gets inside it, they simply eliminates that pathogen. So what will happen if this gut microbiota is disturbed? Right, Karan Singh, বল। ওগুলো পরে আজ ডায়রিয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। So because it prevents growth of এই তুই দিকে দেখতে কি করছিস? এখানে বস, এখানে হ্যাঁ, তুই এখানে বস, তোকে কেউ কিছু টান দেবে না, ঠিক আছে। So there will be growth of pathogenic organism. Okay, now these organisms are not harming your body in any way. A pathogenic organism will start to attack your body. That may lead to diarrhea,
ঠিক আছে, this happens typically in antibiotic overuse. Certain antibiotic like amoxicillin, when used, it kills all organism, leading to this vacancy that leads to diarrhea, colonization of pathogenic organism and leads to diarrhea. Have you heard of pseudomembranous enterocolitis? It's caused by an organism known as Clostridium difficile. It is produced because of antibiotic overuse. Antibiotic overuse kills all commensal organism in your gut that leads to colonization by pathogenic organism that leads to diarrhea. Now let's go through the neurotransmitter or some hormonal system that produces excitatory or inhibitory stimulus to the gut. Excitatory means by the peristalsis, they excite peristalsis. These are acetylcholine. Acetylcholine is neurotransmitter of parasympathetic nervous system. ठीक है, vagus nervous system stimulates the gut. Then cholecystokinin, another hormone, GI hormone. Then adenosine triphosphate, motilin. Have you heard of this term? So motilin has some receptors, motilin receptor. So some antibiotics like erythromycin, azithromycin, these macrolides groups of antibiotic have a agonistic action on this motilin receptor. কি হবে? Excitatory. কি হবে? হ্যাঁ, তাতে কি হবে? ডায়রিয়া। ঠিক আছে? Then serotonin, prostaglandin E2, neurokinin, GIP, bombicin. Now many of these substances are produced in the GI tree. ঠিক আছে? These are local hormones. So there are certain tumors that produce these hormones. Gastrinoma, VIPoma, these are tumors of the GI tree, neuroendocrine tumors. They produce these excitatory hormones or neurotransmitter, whatever you like to call them, in excess amount. What will happen? Diarrhea. ঠিক আছে? So inhibitory, nitric oxide, active intestinal peptide, somatostatin. Another excitatory hormone is the thyroid hormone. ঠিক আছে? Person suffering from hyperthyroidism may experience diarrhea. This thyroid hormone increase the motility of the gut. ঠিক আছে? So opioids, constipation. ঠিক আছে? It inhibits motility of the gut. So that is a ADR of opioids. ঠিক আছে? Now we are going to use this ADR for a treatment of diarrhea. ঠিক আছে? The same thing, a little complicated way, leave it. So innervation, extrinsic innervation, parasympathetic via vagal nerve and the sacral innervation. কি বলবি? আচ্ছা, and there is the sympathetic innervation. The parasympathetic কি করে? মোটিলিটি বাড়ায়। ঠিক আছে? আর সিম্প্যাথেটিকটা উল্টে দেয়। Now let's come to some normal physiology.
Now plasma osmolality is 275 to 290. In that range, anything that is there will be hyperosmolar. Below that will be hypo, and above will be hyper. So let's say in GIT there is a fluid which is hypoosmolar. So what will be its absorption? Huh? Well, বেশি হওয়া উচিত. It will favor absorption of the fluid. Subsequently, if it is hyperosmolar, ডিক্রিজ হয়ে যাবে. ঠিক আছে, উল্টো দিকে মুভ করতে পারে. ঠিক আছে. So 9 liter of fluid entered GIT per day. 0.2 liter is excreted normally. Now the thing, the organ that controls that excretion of fluid is colon. Suppose there is dehydration, the colon will start to absorb more and more water from the GIT to absorb the water. So colon acts as a large capacitance and functional reservoir and may recover 4 times its volume provided flow permits. Flow permits means the transit time is constant. ঠিক আছে. If there is hyperkinesis, then colon may not be able to conserve the water. নূর বুঝতে পারছিস কি করছে আসিফ আর নূর মিলে ভগবান জানে. So absorption depends on the integrity of GI tract. So this is normal alimentary colon. ঠিক আছে, এখানে ক্যান্সার হয়েছে in stomach. So a portion of it is being removed and then there is the duodenal stump. ঠিক আছে. So the length of GI tract has decreased. So this will lead to problem of absorption. ঠিক আছে. So such patient may have tendency of diarrhea. So diarrhea, passage of abnormally liquid or unformed stool at an increased frequency. ঠিক আছে. So acute less than 2 weeks, persistent 2 to 4 week, chronic 4 week. So name a disease that was endemic in Bengal that caused death of millions. Cholera. ঠিক আছে. At one point of time it was endemic in Bengal that caused death of millions. So acute cause mostly infectious agent. Then antibiotic. Why antibiotics? Are antibiotics like macrolides have some motilin agonistic action. ঠিক আছে. HIV, immunodeficient. Now when your immunity is compromised, your gut is being invaded by multiple organisms which usually immunity takes care of. Now because immunity is compromised, it leads to diarrhea, one of the features of HIV AIDS. বুঝছিস? Then ADR, কার ADR হতে পারে? অ্যামক্সিসিলিন. আর so some prokinetic drug. এই বিয়ে হয়ে গেছে জানো, এমিসিস হয়ে গেছে. হ্যাঁ তো বল কিছু প্রোকাইনেটিক ড্রাগ বল. এই নূর বল প্রোকাইনেটিক ড্রাগের নাম বল.
মিসোপোস্টল আর কিছু বলি না, হ্যাঁ ডোমপেরিটন, ঠিক আছে। সো so this prokinetic drug increases the peristalsis that may lead to diarrhea. Let's come to the infectious agent. Preform toxin, Staph aureus. Staph aureus তো নিশ্চয়ই পড়ানো হয়ে গেছে, হ্যাঁ? Staph aureus typically causes food poisoning, ঠিক আছে, তারপর 6 hour, ঠিক আছে। Then enterotoxin, Vibrio cholera. Now let's discuss something about this cholera toxin. So cholera toxin has a receptor, GM1 receptor. When it gets attached to this receptor, it increases adenyl cyclase. Adenyl cyclase increases, adenyl cyclase is the second messenger, has plenty of action. In this case, it increases the excretion of, this is the luminal part, ঠিক আছে, this is the luminal part. So it increases secretion of chloride. Along with chloride, sodium also gets out, and so that what follows sodium? Water, ঠিক আছে। So there is, for cholera, there is increased secretion of fluid, বুঝলি? এই অভিক, বুঝলি? Now enteroadherent Giardia cryptosporiosis, this causes destruction of the mucosal layer, ঠিক আছে। Cytotoxin Clostridium difficile, we have discussed. এই Clostridium difficile কোথায় কোথায় পড়লি, কি করে, এইমাত্র ডিসকাশন করলাম, ঠিক আছে। Pseudomonas enterocoliticus, ঠিক আছে। Then rotavirus. Now rotavirus typically affects children. Rotavirus affect the mucosal lining of the GI tree. Most children that are affected are due to rotavirus. So there is vaccine is also available for rotavirus. Huh? সবই সবই খাবার থেকেই ছড়ায়, হ্যান্ড টু মাউথই সব ইয়ে করে, ঠিক আছে। So rotavirus, so nowadays death due to diarrhea is mostly restricted to the children. They are the vulnerable population, ঠিক আছে। Rotavirus vaccine is also available, বোধহয় ইমিউনাইজেশন শিডিউলেও বোধহয় চলে এসছে, ঠিক আছে। দেন সিভিয়ার ইনফ্লামেশন, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা কি করে, হ্যাঁ, অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, ঠিক আছে। ইট ফিডস অন the mucosal layer of GI tree, thereby causing diarrhea. The integrity of the GI tree is being compromised. Variable inflammation, salmonella. Salmonella কি করে? টাইফয়েড, ঠিক আছে। এটা তো হয়ে গেছে। ক্রনিক secretory cause. Secretory cause একটা তো বললাম যে কলেরা যেটা করে সেটা, that is secretory. Then there are various neurotransmitter or hormones, ঠিক আছে, that may lead to increase secretion of GI tract, that will lead to diarrhea. There are tumors like the VIPoma or the gastrinoma, they causes secretion, increased amount of secretion. There is something known as paraneoplastic syndrome. কি আরে বল, মনে নেই, কে বলবে, দিশা বলবে।
না, abnormal catecholamine secretion না, it is produces some symptoms which is completely unrelated to the tumor. What is cause is not known. হতে পারে। Sir, causes is not known, unknown causes. Cause is tumor, cause is the cancer, but that is completely unrelated to the tumor. ঠিক আছে? আচ্ছা, osmotic diarrhea. Osmotic diarrhea. So when the content of the GI tract is hyperosmolar, ঠিক আছে, that cause, এই তো কি কথা হচ্ছে, হ্যাঁ বল। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই মিলে গ্রুপ বাইরে গিয়ে গ্রুপ ডিসকাশন করুন, লার্জ টপিক, ঠিক আছে। So osmotic diarrhea means when the content of the GI tract is hyperosmolar. So there is something known as lactase deficiency. শুনেছিস কি? ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, দুধ খেয়ে সহ্য হয় না, কারণ না, বিকজ there is deficiency of lactase. So this lactase gets fermented by bacteria within the stomach, that leads to increasing of osmolarity of the GIT, that pulls water from the body into the GIT, leading to osmotic diarrhea. হ্যাঁ হ্যাঁ, osmotic laxative হয়, ঠিক আছে। This is a natural cause, ওটা তো হাইড্রোজেনিক কজ, ঠিক আছে। দেন inflammatory cause. Inflammatory cause, there are certain disease of GIT, IBS শুনেছিস, inflammatory bowel disease, ঠিক আছে, Crohn's disease, ঠিক আছে, ulcerative colitis. These are mostly autoimmune in nature. There are some malfunctioning of the autoimmune system that leads to loss of integrity of the GIT, leading to diarrhea, dysmotility. কি বলছিস, তোর নাম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনুষ্কা, হ্যাঁ। So that may lead to diarrhea. So dysmotility, increase in mortality, a change of mortality for some reason or other, maybe due to some tumor like these excitatory tumors that is there. There is tumor of thyroid gland that causes dysmotility, ঠিক আছে, secreting calcitonin. Medullary carcinoma of thyroid gland causes diarrhea. Then steatorial cause, steatoria বলতে ওই হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে, শ্বাস বেঞ্চে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কখন হয়, কখন হয়, obstructive jaundice, ঠিক আছে। Typically when the pancreatic secretion is absent, that leads to presence of increased fat in the feces. So how is it problematic? These fats are broken down by bacteria, so it increases the osmolarity within the GIT, that leads to diarrhea. Iatrogenic cause বলতে হ্যাঁ, some medical treatment that is causing diarrhea. It may be some operation or surgery, or it may be some medicine that is causing it. Factitious is a psychological cause. These are fake cause of diarrhea for some medical legal purpose. বুঝলি? হ্যাঁ, কিছু বলছিস? So diarrhea leads to dehydration. Now let's classify dehydration. So parameters: appearance, eyes, thirst, skin pinch, ঠিক আছে। So no dehydration
well alert, eyes are normal, drinks normally, no thirst, not thirsty, skin pinch, typically in the abdomen, ঠিক আছে? It returns back to the normal state. The turgidity of the skin is maintained by hydration. When that hydration is lost, that the skin pinch goes back slowly. বুঝেছিস? অনুষ্কা বললি না? হ্যাঁ। তোর বন্ধু কোথায়? তোকে বলছি। হ্যাঁ, বাড়ি গেছে, সবাই বাড়ি গেছে, ঠিক আছে? So some dehydration, this is mostly used for children because they are more vulnerable to death in diarrhea. বুঝেছিস? বাহ, সব্যসাচী গরম লেগে গেছে, ঠিক আছে? Some dehydration will be restless and irritable, ঠিক আছে? Eyes will be sunken, patient will be thirsty and drinks eagerly, and then skin pinch will go back slowly because the turgidity is lost. Severe dehydration, lethargic or unconscious, floppy, eyes very much sunken, thirst, drink poorly or not able to drink, skin pinch goes back very slowly, more than 2 seconds. So what do you think should be treatment of dehydration? Dehydration is due to loss of fluid, so you must replace that fluid. ও একটা বলেছে ORS. ORS is given orally. আচ্ছা, so this patient is unconscious. Is ORS a good choice? No. তাহলে কি করবে? IV fluid, ঠিক আছে? So dehydration, you need to replace the fluid. Whatever is lost from the body, salt, fluid, that needs to be replaced. Maybe by IV fluid or by normal saline. Normal saline, IV fluid is normal saline, or by orally, whichever route is applicable. নূর, বুঝেছিস? কি করছিস? দেখছিস? বা ভালো কথা। তুই আর তোর পাশে আসিফ কি করছে আমার খুব সন্দেহ আছে। So IV rehydration. So when severe dehydration, ঠিক আছে, unconscious or weakness, stupor, vomiting, খাচ্ছে আর বমি করে দিচ্ছে, so orally দিয়ে লাভ হবে না, IV দিতে হবে। Fluid loss is more than 10% of body weight. আচ্ছা, the most ideal fluid for this diarrhea, for rehydration in diarrhea is ringal lactate, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ল্যাকটুলোজ কেন দেয়? কনস্টিটিউশনের জন্য আরো ভয়ঙ্কর ডায়রিয়া করবে, হ্যাঁ, আরো বেশি পে করবে। একটু ভেবেচিন্তে বল, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। Now ORS. ORS, please know the composition of ORS. হ্যাঁ, তো সেটা তো যে কেউ বলে দেবে। You need to know the composition of ORS. Please learn it. It comes in the examination. Examination বলতে oral examination তো আসে। Please learn it well. ঠিক আছে? Now there is an old formulation and there is a new formulation.
So what is the difference between old and new formulation? So you see the osmolarity here is 313 milliosmol, ঠিক আছে, and here it is 245. So why the new is preferred? বল তুই বল। hyposmolar, hyposmolar, ঠিক আছে। So the normal osmolarity is 275 to 290. This is an hypoosmolar fluid, so it is better. The older one was 311 hyperosmolar, so little bit hyperosmolar. তাহলে কম্পোজিশনটা জানবি, সোডিয়াম ক্লোরাইড 2.6 গ্রাম, potassium chloride 1.5 gram, sodium citrate 2.9 gram, glucose 13.5 gram, all mixed in 1 liter of clean drinking water, ঠিক আছে। সেটা ফুটিয়ে ক্লিন করা হতে পারে কিংবা প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হতে পারে, হোয়াট এভার বি ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। তোমার যদি হাউসের সোর্স ভালো থাকে তাহলে হাউসের ওয়াটারও হতে পারে, ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। অসমোলারিটি ব্রেকআপটাও আসে, ঠিক আছে। সোডিয়াম, ফর সোডিয়াম ইট ইজ 75 মিলিঅসমোল, ঠিক আছে। গ্লুকোজ ইট ইজ 75, potassium is 20 and citrate is 10, chlorine is 65. অ্যাড কর কত হয়, ওই অ্যাড কর, 245, ঠিক আছে। ব্রেকআপটা কিন্তু আসে, ঠিক আছে। অসমোলারিটি ব্রেকআপ কম্পোজিশন দুটোই দেয়, লার্ন ইট বাই হার্ট। এই দিশা বুঝেছিস, লার্ন ইট বাই হার্ট এটা কিন্তু আসে, দেয়, বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যালে। So let's see how this ORS works. So there is a co-transporter in the GIT, SGLT1. What do you mean by co-transporter? একই সাথে দুটোকে ট্রান্সপোর্ট করবে। একই সাথে কি কি ট্রান্সপোর্ট করে? সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড, ঠিক আছে। দেন গ্লুকোজ get absorbed by GLUT2, sodium gets absorbed, sodium potassium pump, ঠিক আছে। সো সোডিয়াম যেখানে জল সেখানে, ঠিক আছে। সো glucose and sodium together are transported across the epithelial cell within the body, pulling the water, বুঝেছিস। তাহলে সোডিয়াম আর গ্লুকোজ কত মানে কি প্রপোর্শনে থাকবে? 1:1, ঠিক আছে, 1:1 প্রপোর্শনে থাকবে, বুঝতে পারছিস? হাসি, বুঝতে পারছিস? বাহ, ভালো। সো রেশনাল অফ ORS, co-transportation of sodium and glucose, then isotonic or hypotonic, then molar ratio of glucose and sodium is equal, ঠিক আছে। Now why is potassium and bicarbonates or citrate is added? Bicarbonates কিসের জন্য অ্যাড করা হয়? citrate কি করে? This citrate is typically converted into bicarbonates. Bicarbonate is the essential ion of the body that replace the bicarbonate loss, ঠিক আছে। বাইকার্বনেটস কি মেনটেন করে? পিএইচ, ঠিক আছে, পিএইচটা মেনটেন করে, পিএইচটা মেনটেন করার জন্য দেওয়া হয়। আর পটাশিয়াম, লস অফ রিপ্লেসমেন্ট অফ পটাশিয়াম। তাহলে সোডিয়ামের রোলটা কি জানি, পটাশিয়ামের রোলটা কি জানি, ক্লোরাইড অ্যাসোসিয়েটেড আছে সল্টে, সাইট্রেট কেন দেওয়া হচ্ছে জানছি, গ্লুকোজ কেন দেওয়া হচ্ছে জানছি, ঠিক আছে। ওআরএস এর আরেকটা ক্লাস হবে নেক্সট দিন, বোধহয় আরেকটা ক্লাস আছে ওআরএস এর। নাও opioids have a ADR of causing
কনস্টিপেশন বহুদিন আগের থেকেই জানে বল সো when there is a diarrhea পৌষ তো খাওয়া হয় তাই তো পৌষ is a poppy seed very small amount of opioid and that is more than enough তাহলে opioid receptors mu decreases the motility and then there is delta decreases the secretion ঠিক আছে secretion কমাচ্ছে motility কমাচ্ছে ঠিক আছে more time in the GIT more absorption better management of diarrhea but is it the cure no ঠিক আছে symptomatic একটা relief দিচ্ছে but that is not the cure ঠিক আছে so suppose there is a let's say আমাশা হয়েছে ইন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ইনফেকশন তাহলে অ্যান্টিপ্রোটোজো ওকে অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক আছে অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ফ্লুইডস ঠিক আছে দিস ক্যান অনলি গিভ আ symptomatic relief so loperamide it's an mu opioid agonist peripheral mu opioid agonist does not cross the blood brain barrier কি সুবিধা অ্যাডিকশন হবে না কে বললো হ্যাঁ নূর বললে যে but Noor has said is perfectly okay so because it does not enter the CNS it will not have addiction potential ঠিক আছে so no analgesia no addiction নেই তাহলে safe then it is not used in children it has a potential to cause toxic megacolon শুনেছিস there is no motility of GIT ঠিক আছে leads to accumulation of stool and colon ঠিক আছে that is known as toxic megacolon বাচ্চাদের কিন্তু একদম দেওয়া হয় না এই বুঝলি ঠিক আছে this is contraindicated in children below 4 years Diphenoxylate opioid with no analgesic property তাহলে ব্যথার জন্য কোনো কাজ নেই কাজটা কি শুধু ডায়রিয়া মানে কন্ট্রোল করা ঠিক আছে but it has some abuse potential combined with atropine atropine কি করবে what is atropine atropine से addiction হবে না অ্যান্টিকোলিনার্জিক ঠিক আছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক তাহলে কি হবে অ্যাসিটাইল কোলিনের জন্য যে ইনক্রিজ অফ মোটিলিটিটা হচ্ছে সেটাকেও বন্ধ করে দেবে হ্যাঁ কার্বোমেট পয়জন ঠিক আছে আর তুই যেটা বললি সেটা একটা কজ আচ্ছা রেসিকাডোট্রিল so this is an enkephalinase inhibitor so what is enkephalin enkephalin is an endogenous opioid ঠিক আছে so enkephalin is an endogenous opioid so enkephalinase inhibition এর জন্য কি হবে enkephalin-এর কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে so stimulation of mu and delta mu কি করে মোটিলিটি বাড়ায় ডেল্টা হচ্ছে সিক্রিশন বাড়ায় but it is more of anti-secretory ঠিক আছে so anticholinergic hyoscyamide dicyclomine কি করে decreases motility increases absorption because absorption is a function of time যতক্ষণ থাকবে যত বেশি থাকবে provided the colonic integrity is maintained ঠিক আছে so that causes decrease motility and increase absorption decreases cramp ঠিক আছে মোটিলিটিটা কমছে পেট মোচড় দেওয়া কমবে then alpha 2 agonist
clonidine. Clonidine is typically used for opioid withdrawal. ঠিক আছে, opioid withdrawal হলে that leads to diarrhea. ঠিক আছে, for that case clonidine is used. It is chiefly used for secretory diarrhea. ঠিক আছে, secretion helps to stop the secretion. So diabetic diarrhea, opioid withdrawal. Octreotide. So octreotide is a somatostatin analog. Somatostatin কি করে? Inhibit secretion. ঠিক আছে, somatostatin সব জায়গায় inhibit secretion. So it is কোন ডায়রিয়া more helpful হবে? Secretory diarrhea. ঠিক আছে, inhibit secretion of VIP, GIP, insulin, glucagon. তাহলে where you should be careful, কোথায় কেয়ারফুল হবে? ডায়াবেটিস। ঠিক আছে, ইনসুলিনকে সিক্রিশন বন্ধ করছে। ইনহিবিট সিক্রিশন অফ 5-HT, গ্যাস্ট্রিন, সিক্রিটিন, সিসিকে, মোটিলিন, প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড। ঠিক আছে, তাহলে গ্যাস্ট্রিন, সিক্রিটিন, সিসিকে এগুলো তো সব বন্ধ করে দিচ্ছে, তাহলে কি হবে? গল ব্লাডার কন্ট্রাকশন কমে যাবে, দ্যাট উইল লিডস টু হ্যাঁ আর গলস্টোন হবে। ঠিক আছে, গল ব্লাডারে দ্যাট বাইল জমে যাবে, দ্যাট মে লিড টু কোলোলিথিয়াসিস। ঠিক আছে, used in secretory diarrhea may cause gallstone, nausea, abnormal dysfunction, hypothyroidism. ঠিক আছে, probiotics। তাহলে প্রোবায়োটিক্স কখন ইউজ করব? আর ডায়রিয়াতে তো ইউজ করব। which case of diarrhea? So when there is destruction of gut microbiome, ঠিক আছে, যে normal gut bacteria that has been destroyed, whatever be the cause, so you need to replace it by external application. Lactobacillus এর বিভিন্ন কনজেনার ইউজ করা হয়। সো নেম আ ন্যাচারাল প্রোবায়োটিক, দই। ঠিক আছে, contains lactobacillus. In extreme case there may be required fecal transplantation. ঠিক আছে, fecal transplantation মানে ফিকাল দিতে হবে। ঠিক আছে, that's an extreme case. Zinc. Now zinc is typically given in children's. ঠিক আছে, help to decrease frequency, early recovery. Adsorbent, kaolin, pectin. Now these are typically effective in exotoxin secreting bacteria. So adsorption মানে কি? Adsorption মানে টক্সিনটা হ্যাঁ জাস্ট সারফেসে লেগে থাকবে and that will get eliminated. ঠিক আছে, that is adsorption. Now bismuth subsalicylate. Now this is typically used for travelers diarrhea. Travelers diarrhea মানে কজটা ঠিক আমার জানা নেই, so I don't know the cause. Traveler is traveling everywhere. ঠিক আছে, না নন ইনফ্লামেটরি না, so the exact cause is not known. Suppose he is traveling in Bengal, তাহলে কি হবে? আমাশা হবে, more cause of entamoeba heterocystolytica. Some other place, maybe some other organism is causing diarrhea. So this bismuth have this antimicrobial property that is used for this travelers diarrhea. ঠিক আছে,
এই আসিফ বুঝেছিস? হ্যাঁ বুঝেছি, বাহ। So inhibit prostaglandin synthesis and chlorine secretion by salicylate. Property of salicylate: antimicrobial, bind to enterotoxin, protective coat over inflammatory gastric mucosa. Now it is black in color, leads to blackening of tongue and stool. So when does blackening of stool take place? Melena, ঠিক আছে? Altered blood থাকলে blackening of stool may take place. So there may be confusion whether this is melena or diarrhea নয়, bismuth subsalicylate, ঠিক আছে? So there may be confusion. What is causing this blackening of stool? Typically melena causes massive odor, বাজে একটা odor থাকে. So entamoeba histolytica, so specific treatment is metronidazole, ঠিক আছে? প্রেসক্রিপশন ফর্মে লেখা, specific treatment is metronidazole. Bacillary dysentery caused by Shigella, typically caused by Shigella, so treated by ciprofloxacin, ঠিক আছে? This is a specific treatment. Other than this, there are for IBS, inflammatory bowel disease, typically steroid, sulfasalazine, mesalazine, like this immunomodulator are being used because it's an autoimmune disorder, ঠিক আছে? So the end, protection of children from diarrhea কি করে? hand washing, ঠিক আছে? Then healthy food, then sanitation, then vaccination. If there is some other illness present and in top of that there is diarrhea, the chance of mortality increases. দিশা ঘুমিয়ে পড়েছে, পড়ে নি, বাহ। So vitamin A, why is vitamin A important? Vitamin A maintains the integrity of epithelial cells, ঠিক আছে? Then zinc, ORS for replacement. Zinc is for early recovery. And vaccination typically caused by rotavirus. In children, the diarrhea is caused by rotavirus. So vaccination against rotavirus protects children from diarrhea. Yes, thank you for your kind attention.